Good morning to one and all. In this session, we are going to discuss about DC generators. A DC generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy in the form of DC. Actually, DC machine, so the same machine can be used as a motor or as a generator. So the same DC machine can be used as a DC motor or as a DC generator. Okay. So if you give DC supply to the DC machine, it converts electrical energy into mechanical energy. It acts as a DC motor. If you give mechanical energy from any other source, it converts mechanical energy into electrical energy. It acts as a DC generator. So basically, the same DC machine can be used as a motor or as a generator. Constructional details of DC generator, constructional details of DC motor is same. Okay. First coming to a DC generator. A DC generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy in the form of DC. Okay, so generator definition means mechanical energy. The device which converts mechanical energy into electrical energy is called generator. DC generator, the device which converts mechanical energy into electrical energy in the form of DC. In the form of DC. Okay. It works on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. So, DC generator works on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. So, already you know what are the Faraday's laws. So, Faraday's first law says whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF induced in that conductor. Whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF induced in that conductor. Faraday's second law says the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkages. The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkages. E is equals to minus n d phi by dt. So these are Faraday's laws. Okay. So coming to Faraday's first law. So DC generator works with Faraday's first law. According to Faraday's first law, whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF induced in the conductor. The direction of induced EMF is given by Fleming's right hand rule. So already I told you in basics. So Fleming's right hand rule is related to DC generators. So Fleming's right hand rule gives the direction of induced EMF. Okay, what's the purpose of Fleming's right hand rule? So with the help of Fleming's right hand rule, we are going to know the direction of induced EMF. Okay, and the direction of induced EMF is given by Fleming's right hand rule, and the induced EMF is always dynamically induced EMF except transformer. So in remaining all dynamic machines, the induced EMF is dynamically induced EMF. Okay, so the EMF induced in rotating machines is called dynamically induced EMF. So what's the formula for dynamical induced EMF? E is equals to BLV sine theta. So L is equals to active length of conductor in meters. B is the flux density in Webers per meter square, and
V is the velocity, and sin theta is the angle. Okay. Coming to Faraday's second law. So the induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkages. E is proportional to d phi by dt, or E is equals to minus n d phi by dt. Here minus indicates Lenz's law. So minus indicates Lenz's law. So according to Lenz's law, the direction of induced EMF is opposite to very cause of its production. Okay. So Lenz's law ఏం చెప్తుందమ్మా? So the induced EMF is always opposite to very cause of its production. So దేని నుంచి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయిందో ఆ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ కు ఇది ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ by using DC machine. So what are the major requirements? What are the basic requirements? So yes, we had principle తెలుసు మనకు Faraday's laws of electromagnetism లో Faraday's laws. Okay, principle తెలుసు. So EMF induced. So what's the direction of induced EMF? And okay, with the help of Fleming's right hand rule, so we will know what's the direction of induced EMF. So Fleming's right hand rule తెలుసు, తర్వాత Faraday's laws తెలుసు. So next ఈ రెండింటి తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి? What are the basic requirements if you want to generate electricity in DC machine? DC machine లో electricity generate అవ్వాలంటే what are the basic requirements? Okay, magnetic field system. So ఒకటి field system కావాలి, magnetic field system. Number 2, armature with conductors. Armature. సో కండక్టర్స్ ను ప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక రొటేటింగ్ పార్ట్ ఆర్మేచర్. ఓకే. ఏ బేస్ పైన అయితే మనం కండక్టర్స్ ను ప్లేస్ చేస్తామో ఆ బేస్ ను ఆర్మేచర్ అంటాం. అంటే అక్కడ రొటేట్ అవ్వాలనే రూల్ ఏం లేదు మా. సో మేబీ ఆల్టర్నేటర్స్ లో స్టేషనరీ పార్ట్ లో కూడా మనం కండక్టర్స్ ను ప్లేస్ చేస్తాం, అప్పుడు స్టేషనరీ పార్ట్ ను కూడా మనం ఆర్మేచర్ అంటాం. సో ఆర్మేచర్ అంటే ఏ బేస్ పైన మనం కండక్టర్స్ ను ప్లేస్ చేస్తామో ఆ బేస్ ను ఆర్మేచర్ అంటాం. ఓకే. సో ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ఆర్మేచర్, ఇక్కడ ఆర్మేచర్ అంటున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా అందులో కండక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో కండక్టర్స్ ను ప్లేస్ చేసే ఆ పర్టికులర్ బేస్ ను మనం ఆర్మేచర్ విత్ కండక్టర్స్. కండక్టర్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనకు. మోషన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. సో ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, తర్వాత కండక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు ఉంటే ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ఒకసారి Faraday's ఫస్ట్ లాకి వెళ్దాం. Faraday's ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది? ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా నా ఫార్ములా ఫాలో అవ్వండి. సో నా ఫార్ములా నాట్ మై ఫార్ములా, Faraday's ఫస్ట్ లా. సో Faraday's ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుందమ్మా? whenever a conductor cuts the magnetic flux, whenever a conductor cuts the magnetic flux, the EMF induced in the conductor. Whenever a conductor cuts the magnetic flux means conductor magnetic flux ని ఎప్పుడు కట్ చేస్తుంది? when it moves, when it rotates. ఓకే, అంటే కండక్టర్ రొటేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతే లేదా కండక్టర్ మూవ్ అవుతేనే కదా కట్ చేసేది. ఫ్లక్స్ ఉంది మా, ఫ్లక్స్ స్టేషనరీ. ఓకే, సో స్టేషనరీ ఫ్లక్స్ ను రొటేటింగ్ కండక్టర్ లేదా మూవబుల్ కండక్టర్ వచ్చి టచ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో అంటే రొటేట్ అంటే కండక్టర్ మూవ్ అవ్వాలంటే మనకు అక్కడ మోషన్ అనేది ఉండాలి. సో దట్స్ వై we must need motion of the conductor అంటే armature with conductors. థర్డ్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ మూడు ఉంటేనే మనం Faraday's ఫస్ట్ లా ను సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ Faraday's ఫస్ట్ లా. whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF induced in the conductor. The direction of this EMF is given by Fleming's right hand rule. So
This point is very important for competitive examinations also. Principle and working of DC generator. So with the help of simple loop generator, we are going to explain how the EMF generates in generator. So first I will explain what is what. Consider a single turn loop A, B, C, D rotating clockwise in a uniform magnetic field with a constant speed. As the loop rotates, the flux linking the coil sides AB and CD changes continuously, hence EMF induced in coil sides. So first of all, this is a rectangular coil. A, B, C, D is the rectangular coil or single loop. సో ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉందంటే అమ్మా ఒక లూప్ మాదిరి ఉంది. తర్వాత ఒకే టర్న్ ఉంది అంటే చూడండి ఇక్కడ మల్టీ టర్న్ కాదు, ఒకే ఒక టర్న్ ఇలా ఉంది. అందుకే దీన్ని సింపుల్ లూప్, సింగిల్ లూప్ అనొచ్చు లేదా సింపుల్ లూప్ అంటే ఒక లూప్ మాదిరి ABCD అనే ఒక లూప్ మాదిరి ఉండే కాయిల్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇందులో AB ఈజ్ వన్ కండక్టర్, CD ఈజ్ అనదర్ కండక్టర్. సో ఎవ్రీ టర్న్, సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు లూప్ అనొచ్చు దీన్ని, లేదా ఇంకొక ఇంజనీరింగ్ వరల్డ్ అయితే దీన్ని టర్న్ అనాలమ్మా. ఓకే, సో సింగిల్ టర్న్, one turn consists of two conductors. Remember, one turn consists of two conductors. So ఇక్కడ చూడండి, so this is a single turn. So this is the single turn coil. So one turn consists of two conductors. Here AB, so AB is one conductor or one coil side. One conductor or one coil side. CD is another conductor or another coil side. అంటే దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకున్న దీన్ని సింపుల్ లూప్ అని లేదా సింగిల్ టర్న్ అని అంటాము. One turn consists of two conductors or two coil sides. So the first coil side is AB, second coil side is CD. Okay, so we have two coil sides. ఈ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు మనకి, ఇది బ్యాక్ కనెక్షన్స్. సో మనకు ఓపెన్ గా కనిపించేది ఇది మాత్రమే, AB అండ్ CD. ఈ రెండు మాత్రమే ఆర్మేచర్ పైన కనిపిస్తాయి, మిగతావన్నీ బ్యాక్ కనెక్షన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ how to know the principle with the help of simple generator or with the help of single loop generator. So according to our previous discussion, the basic requirements of DC generation is number one, magnetic field system. So the magnetic field system kavalante, so these two are the magnets, north pole, south pole. Okay, so ఈ మ్యాగ్నెట్స్ కు మధ్యలో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ చూడండి ABC అనే ఒక లూప్ ను కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో చూడండి మరి ఎందుకు ఈ మ్యాగ్నెట్స్ 223 రోల్ నెంబర్ 223 మ్యూట్ చేసుకోమా. ఓకే, సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే టు ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిజం, టు ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, టు ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో మనకి ఏం కావాలి, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే
we are using magnets. So whether it is a permanent magnet or electromagnet. So permanent magnet అయినా యూస్ చేయండి లేదా electromagnet అయినా యూస్ చేయండి. So we must need we must need magnet to produce magnetism or to produce magnetic field. So here we are using for simple, actually it's a simple generator. So that's why here we are using permanent magnets. Okay, so this is the permanent magnet. This magnet produces flux into the air gap. Air gap means, so in this gap, so the magnet produces magnetic flux or field. Okay, so now the first requirement is over. Second requirement, conductor, armature or conductor. So this single turn consists of two conductors. So this is the conductor. And third requirement, motion of the conductor. అంటే we should move the loop. We should move the సింగిల్ టర్న్. ఈ టర్న్ ABCD అనే ఈ టర్న్ మనం మూవ్ చేయాలి. సో అది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేయాలి. సో సో దీన్ని ఇక్కడ చూడము, ఈ డాటెడ్ లైన్ చూడండి, సర్కిల్. సో ఈ డాటెడ్ లైన్ సర్కిల్ ఎలా ఉందో అలా మనం దీన్ని మూవ్ చేస్తూ పోవాలి. ఓకే, సో అంటే మోషన్, కండక్టర్ ఉంది, మోషన్ అంటే మూవ్ చేయబోతున్నాం, తర్వాత ఫ్లక్స్ ఉంది. So according to Faraday's first law, whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF induced in the conductor. So ఆ కండక్టర్ లో EMF ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూద్దాం. లెట్ వి సీ వాట్ హ్యాపెన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం జరుగుతుంది. సో ఎలా మనకు EMF ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమ్మా, whatever the generator, whether it is DC generator or AC generator, ఏ generator అయినా, the EMF induced in any generator is always AC, not DC. Even though it is a DC generator, the EMF induced in the generator is always AC. If you want DC, we are going to convert AC to DC with the help of rectifier or with the help of commutator. ఓకే, కామ్యుటేటర్ ను గాను లేకపోతే స్ప్లిట్ రింగ్స్ యూజ్ చేసి లేదా రెక్టిఫైర్ ను ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం ఏసీని డీసీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మాక్సిమం ఇక్కడ కామ్యుటేటర్ లేదా స్ప్లిట్ రింగ్ ని యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ so I will start to move the సింగిల్ టర్న్ స్టెప్ బై స్టెప్, ఇన్ స్టెప్స్. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టెప్ లో మనం మూవ్ చేస్తూ ఈఎంఎఫ్ ఎలా ఇండ్యూస్ అవుతుంది, స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ స్టెప్స్ లో ఈఎంఎఫ్ ఎలా ఇండ్యూస్ అవుతుందో ఆ టోటల్ ఈఎంఎఫ్స్ ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్స్ ను ఒక గ్రాఫ్ మాదిరి తీసుకుంటే, సో మనకు ఆల్టర్నేటింగ్ వేవ్ రావాలి. ఒక ఏసీని అన్నాను కదా ఇందాక, ఏ జనరేటర్ లో అయినా the induced EMF is always AC. AC means alternating current. Alternating current waveform ఎలా ఉంటుందమ్మా? So like this. So this is the alternating current waveform. Okay. So ఇప్పుడు ఈ alternating current waveform రావాలి మనకు. Okay. చూద్దాం. ఫస్ట్ నెంబర్ 1, మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఒక పాయింట్స్ వైజ్ గా ప్రిపేర్ చేశాను మా నోట్స్. ఇది when loop is in position number 1, the generated EMF is 0 because the coil sides A, B, C, D are cutting no flux but are moving parallel to it. Okay, సరే, ఇది కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకోవడం కష్టము, బట్ I will try my level best. This is coil side AB, this is coil side CD. సో
ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయమా నా దీన్ని. సో ఇది ఏబి, ఇది సిడి. ఇది ఇలా హారిజెంటల్గా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది, సో వర్టికల్గా ఉన్నప్పుడు సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఏబి అండ్ సిడి రెండు ఫస్ట్ పొజిషన్ నెంబర్ 1లో కాయిల్ సైడ్స్ ఆర్ కటింగ్ నో ఫ్లక్స్ అంటున్నాడు. అంటే పొజిషన్ నెంబర్ 1 ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం మనం? సో దిస్ ఈజ్ పొజిషన్ నెంబర్ 1, దిస్ ఈజ్ పొజిషన్ నెంబర్ 1. అంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, ఇదేమో ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. అంటే కండక్టర్ ఇలా ఇలా పైకి ఉంటుంది, ఏబి పైన ఉంటుంది, సిడి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్లో సో కింద ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఆ పొజిషన్ నెంబర్ 1లో ఉన్నప్పుడు ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్వేస్ ద ఫ్లక్స్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ జర్నీ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. నార్త్ పోల్ నుంచి ఫ్లక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద ఫ్లక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ జర్నీ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ అండ్ ఎండ్స్ అట్ సౌత్ పోల్. అంటే ఫ్లక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా 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 ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఈ ఫ్లక్స్ అంతా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం పొజిషన్ నెంబర్ 1లో ఈ సింగిల్ లూప్ ను ఇలా పొజిషన్ నెంబర్ 1లో పెట్టినప్పుడు దాని పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, at position number 1 the generated EMF is 0. EMF generated is 0. అసలు EMF జనరేట్ అవ్వదు పొజిషన్ నెంబర్ 1లో. ఎందుకు అంటే, సో ఇప్పుడు కాయిల్ సైడ్స్ మనకేమిటి అక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా? వెనెవర్ కండక్టర్ కట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కట్ చేస్తేనే ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ పొజిషన్ నెంబర్ 1లో రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు రైల్వే లైన్స్ చూస్తాం, రెండు పట్టాలు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, అవి ఎక్కడ కలవు. ఇక్కడ కూడా ఇది ఇలా ఉంటుంది, ఫ్లక్స్ ఏమో దీని కింద ఉంటుంది, రెండు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టచ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో అలాంటి పొజిషన్లో there is no flux cut. So if there is no flux cut, there is no EMF ఇండ్యూస్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి కాయిల్ను మనం ఇలా ఉన్న కాయిల్ను ఇలా మూవ్ చేద్దాం కొంచెం. సెకండ్ పొజిషన్ అంటే ఒక స్మాల్ యాంగిల్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ పొజిషన్కి వచ్చేసరికి స్మాల్ ఎక్స్పోజర్, అంటే ఆ కండక్టర్ కొంత ఫ్లక్స్ను టచ్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఫ్లక్స్కు కొంత ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. ఆ స్మాల్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ టచెస్ ద కండక్టర్. ఆ కండక్టర్కు కొంత ఫ్లక్స్ మాత్రమే టచ్ అవుతుంది. రిమెంబర్, ఇక్కడ మనం ఒక కండక్టర్నే రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాం, either ఏబి ఆర్ సిడి, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి. నేనైతే ఇక్కడ ఏబినే అనుకుంటున్నాను, ఏబి అనే కండక్టర్ను మాత్రమే రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అట్ పొజిషన్ నెంబర్ 2కి వస్తే ఇక్కడ చూడండి, when loop is in position number 2, the coil sides are moving at an angle, a small angle to the flux and low EMF induced in coil. So కొంత ఫ్లక్స్ కట్ జరుగుతుంది కాబట్టి స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ EMF ఇండ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అట్ పొజిషన్ నెంబర్ 3, ఇది ఇంపార్టెంట్. పొజిషన్ నెంబర్ 1లోనేమో పూర్తి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది, అసలు ఫ్లక్స్ అసలు టచ్ అవ్వదు. పొజిషన్ నెంబర్ 2లోనేమో స్మాల్ యాంగిల్, అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కట్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ EMF ఇండ్యూస్డ్, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ EMF ఇండ్యూస్డ్. అట్ పొజిషన్ నెంబర్ 3 మాక్సిమం ఫ్లక్స్ కట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ కండక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి, అంటే మాక్సిమం ఫ్లక్స్ కండక్టర్ టచ్ అయ్యపోతుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈ కండక్టర్ టచ్ చేసి వెళ్తుంది కాబట్టి maximum EMF induced at position number 3. So maximum EMF ఎప్పుడు ఇండ్యూస్ అవుతుందమ్మా? టోటల్ ఫ్లక్స్ కండక్టర్ ను లింక్ అయినప్పుడు. టోటల్ ఫ్లక్స్ కండక్టర్ ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్ లో లింక్ అవుతుంది అంటే పొజిషన్ నెంబర్ 3లో టోటల్ ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్ పొజిషన్ నెంబర్ 4 కొద్దాం. సో పొజిషన్ నెంబర్, ఇదేమో పొజిషన్ నెంబర్ 3 ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పొజిషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, పొజిషన్ నెంబర్ 4కి వచ్చినప్పుడు కూడా సేమ్ పరిస్థితి అదే, అంటే జస్ట్ ఒక స్మాల్ యాంగిల్, అంటే కొంత యాంగిల్ మాత్రమే చేయగలుగుతుంది. సో విత్ దిస్ యాంగిల్ a small amount of flux cut takes place and a small amount of EMF is used at position number 4. And at position number 5
సేమ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ మనం ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుందో అలా ప్యారలల్ అవుతుంది. సో ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లక్స్ కట్ జీరో అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఆల్సో జీరో. ఓకే, పొజిషన్ నెంబర్ 6. ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా ఏబి అనే కండక్టర్ సో సౌత్ పోల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఉండేది. అంటే ఇక్కడ పొజిషన్ నెంబర్ 1 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్స్. సో ఇక్కడ నుంచి 2, 3, 4, 5 ఇదంతా అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సౌత్ పోల్. నెక్స్ట్ పొజిషన్ నెంబర్ 6 వచ్చేసరికి ఇట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ నార్త్ పోల్. అంటే ఇక్కడ పొలారిటీ చేంజ్ అయింది. పొలారిటీ చేంజ్ అయింది అంటే పొలారిటీ మీన్స్ ఒక పోల్ నుంచి ఇంకొక పోల్ కు ఇది చేంజ్ అయింది. ఓకే, సో చూద్దాం పొజిషన్ నెంబర్ 6 కూడా ఎలా ఉంటుందమ్మా. యాంగిల్ అంటే పొజిషన్ నెంబర్ 6 కి వచ్చేసరికి స్మాల్ యాంగిల్, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కట్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ induced. Position number 7, horizontal means perpendicular to the flux. So flux ఇలా ఉంది. So flux ఇలా ఉంది. Conductor perpendicular. Position number 7. So perpendicular గా ఉంటే maximum flux cut takes place and EMF induced is also maximum. Okay. And position number 8, again small amount of EMF induced. Why? Because small amount of flux takes place. Position number 2, position number 4, position number 6 and position number 8 makes small angles and small flux cut and small EMF induced. Position number 1, position number 5 parallel to the flux, no EMF induced, no flux cut. Position number 3 and position number 7 maximum flux cut takes place and the flux is perpendicular to conductor. Okay, so now we will see in సైకిల్. సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నదే ఒక సైకిల్ రూపంలో చూద్దాం. ఫస్ట్ పొజిషన్ నెంబర్ 1. ఇన్ పొజిషన్ నెంబర్ 1 సో ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈస్ 0. సో దిస్ ఈస్ 0. పొజిషన్ నెంబర్ 2 ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈస్ small amount of EMF induced. So this point is small amount of EMF. Position number 3 maximum amount of EMF induced. This is the peak point. Position number 4 again small amount of EMF induced. Position number 5 no EMF induced, 0. So this is 0 line more. Okay. Position number 6, this is very important more. So it converts into another polarity. So E polarity nunchi E polarity like ante alternate ayindi. That's why it is called alternating current. Okay. Position number 6 small amount of EMF induced in opposite polarity. 7 maximum EMF induced in opposite polarity. Position number 8 again small EMF induced in opposite polarity. Position number 1 same. So 0 ante ikkada malli back to pavilion. Okay, so malli first మనం ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో అక్కడికి వచ్చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వన్ సైకిల్. సో ఇది జనరేటర్ లో ఇలాంటి సైకిల్స్ 50 సైకిల్స్ పర్ సెకండ్, ఒక సెకండ్ కు 50 సైకిల్స్ ఉంటేనే అప్పుడు మనకు బల్బ్ అలా గ్లో అవుతుంది. అంటే 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇండియన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 50 హెర్ట్జ్ మీన్స్ 50 సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. 50 సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటేనే అది 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మనకు పవర్ వస్తుంది. అలా కాకుండా సార్ 40 సైకిల్స్ అయితే ఏమవుతుంది, 40 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, అంటే ఫ్లికరింగ్ వస్తుంది మనకు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాటర్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ DC generator. Okay, with the help of single turn generator or simple loop generator. Okay, ma?